and welcome everybody. So this is the first one of risk management webinar series this year, and a couple of words before we start. So my name is Kalle Koivulan, and I will shortly represent the topics and our great speakers today. So before going to the things, couple of words. So great to see it's 62 of us today present, and more are probably coming. So at first, couple of words regarding project risk management. So that's maybe the keyword today. And if we look project risk management as a word or as a topic, it's quite wide perspective of things and risks. And in generally, we can see strategic issues, internal and external issues, financial issues, financial risks, hazard risks, operative things related to technology and let's say time management, and in generally many things regarding project implementation. How do we do it? What are the contractual arrangements, and so on. So there are many methods in risk management in different areas. And objective of this webinar series is to, let's say, speak about the best practices. So we will take methods that can open up the big picture, and then we will take topics that are very specific and very important. And today we have two great speakers. It's Alexander and Tuuli with us today. And Alexander has a lot of experience around the globe regarding, let's say, solving the challenges of project management and project challenges. So Alexander will tell more about his background, but Alex has, let's say, a lot of experience looking the big picture. And he will today present us the reference class forecasting method through some good examples. And then we have Tuuli, a lot of experience in risk management and management, and especially in regarding persons, how to build winning team. And Tuuli will tell perspectives, especially building the team, how to do it, how to keep the best persons. And Tuuli's, let's say, risk management experience comes from corporates and from different sides of the industries. And I will keep up, let's say, notes regarding questions you are having. And there is approximately 30-minute slot for each presentation, a bit more. And after each presentation, there will be 5 minutes slot for questions. And if you have a question, please use the chat. So there is a chat system in this Zoom. Most of you probably know this Zoom webinar system. So please use the chat for the questions. We will, let's say, note all of them. And after this webinar, after 1.5 hours, I will be there if you have any additional questions or you want to discuss more. So after 1.5 hours, I will still be there. Okay, welcome. And I would like to give steering wheel to Alexander at first. You are welcome. Great to have you here. And it's early morning in London, I think. It is very early morning. It's just about 8 o'clock. Yeah. And great to be here. Thank you, Kalle. So I would like to share with you, let me make everything a bit bigger again so I can see your reactions and the chat while I'm presenting. So I would like to talk a little bit about reference class forecasting, what that is, and we will see in a second sort of the punchline that it's generally
I think a key takeaway from this is about the power of data when it comes to risk, but also, well, the power of the opportunities, but also the limitations of data when it comes to risk management. So here in Oxford, I'm the CEO or the director of a spin-out company from the University of Oxford called Oxford Global Projects. And we deal a lot with risk and data. And we're particularly interested in sort of the performance of projects, because a lot of these things that you see here are due to unexpected things happening. So all projects, and we have got a very large database of more than 16,000 projects now. And if we trace what were the plans at the final investment decision, so at the full and final business case, to what then actually happens, you see here a whole range of outcomes. And I think this is interesting in a way, because we tend to use very similar tools and processes and principles and methods in all of these projects, yet we get a very big variety of outcomes. And you see some of the lower risk ones, so in this little map here, these types of projects. I only picked a couple of those out from our large data sets. You see here sort of on the left-hand side here, sorted by the average, the mean cost overrun. So there we have roads where have for an average cost overruns. This is a large international sample, obviously, of 16%, where 6 out of 10 projects see overruns. And we see sort of the next one there is the average delay. So on average, roads, for instance, have a 36% schedule overrun, and then we find how much of the benefits that were planned were delivered, and we see in roads there is a shortfall of 5%, so minus 5% of the benefits were delivered. And then at the bottom, this is a column there, a row there on what we call black swans. Those are projects that had very, very big cost overruns, so more than 88%, because then they are classified as statistical outliers that actually shouldn't even exist. And you see here sort of the full spectrum, roads, pretty risk-free. And then on the right-hand side, you see sort of the very, very risky ones. So where the most risky project types that we have researched and what we've got data on is building waste storage for nuclear waste, radioactive disposal site, where the average cost overrun is 238%, and where you see that 9 out of 10 projects have overruns, and we also see quite large benefit shortfalls there. And somewhere in the middle, you see sort of the traditional ones around IT-led change and buildings, etc., sort of that are middling project types with performance overruns. I think if you're looking at this, you can probably place yourself and your own projects, no matter whether they are change projects or construction projects or more engineering projects, somewhere on this map. And the other interesting thing is when we are putting these things together, right, you might say, it's fine, right? We might have well, it's not a small overrun, but say a 40% overrun on cost, on schedule, and a small benefit shortfall. We sort of, this is sort of taking the joint effects of what that means. So we're all investing a lot of time and money and effort into creating good investment cases for projects. And this is basically tracking how we're delivering against all of these forecasts. So we see here from all our 16,000 projects across all these different project asset classes or types, how many of these have delivered against the cost target that is set in the business case or better. That's about 50%, 1 and 2 projects. How many have delivered not only on budget, but also on time or earlier? And then we're down to 1 and 12, 1 and 11 projects. And once we're asking the third dimension of the business case as well, okay, and how many have also not only delivered on budget and on time or better, but also on benefits or better, meaning they have met the target for their benefits or exceeded those, then we see that the number is 1 in 200 projects. And this is what we call the iron law of mega projects or projects in general. This is actually is very stable pattern across all different project sizes and types. And
the iron law basically says that, as you can see here, that projects tend to be over budget, over time, and under benefits over and over again. Now, our research and what we are looking at and what we're trying to say is, okay, what can we do about this? And a big element of this is obviously risk management, as we'll come to that, because a lot of these things, yes, we do risk analyses and we're trying to identify risk once we're putting a business case together, but obviously those targets in this case are exceeded and we are underestimating the true cost, the true times, and the true time and the true benefits investment project is going to realize. Now, when we're asking the question, why is that happening? There's a lot of research, and this research can kind of classify it in three kind of big ideas and schools of thought. The first one is that we're not very good at forecasting. So this is a technical problem. We're making a lot of estimation errors. The second school of thought, coming from the 1970s, is saying that humans are very bad and are psychologically biased when thinking about the future. And these, these human biases, these psychological biases, like being optimistic, being overconfident, etc., those are impacting the way we're making forecasts and the way we're setting targets for our projects, and therefore we're not meeting them. And the third school of thought says, no, that's actually not just psychological, but it's actually an organizational problem. This is a political economic problem. So a school of thought that emerged in the 1990s and early 2000s that calls the phenomena that we are seeing here strategic misrepresentation, because they say, for instance, you know, if we are awarding a contract to the lowest bidder, guess what happens, right? Contractors will submit bids that meet will submit bids with a costing where they're costing to win, and that might be very unrealistic. So they're deliberately underestimating the true cost and, say, for instance, also the true risk of a contract in order to win a bid. And the same thing happens, you know, if you're working in government, that we're deliberately underestimating, not lying, but misrepresenting as much as we can get away with in a proposal for funding in order to attract funding from the Ministry of Finance. So those are kind of the three explanations. Let's have a look a little bit into these. The first explanation is this technical. We're making forecasting errors. And in a way, sort of it sums up, and this is a good summary of that we're making errors. So, you know, no forecast is ever correct. The best thing we can do is have accurate forecasts, but no one is ever correct. We're making small errors on both sides of the forecast. And that is simply because we don't have good enough data and we don't have good enough models. Now, when we're looking at the data that I just showed you for these 16,000 projects, we can ask, yeah, is it actually an error? Because this is 16,000, more than 16,000 investment proposals followed to what really happened. And for such a massive amount of forecasts, if it's just down to error, say, like in weather forecasting, it should average out to zero. And we do see actually that the average overrun across all these project types is by no means zero. So for these forecasts, we do not see that the uncertainty kind of cancels each other out. And we see a systematic trend that costs are always underestimated, schedule is always underestimated, and benefits are always overestimated. And we see massive amounts of standard deviation that are in the triple-digit figures for cost and nearly in the triple-digits for schedule and benefits as well. So we see a massive amount of variation, and that, in addition to that systematic bias in the data on these forecasts. So what we kind of see is that actually this is not down to error. It is that systematic bias that we have to address and that we have to deal with when we want to get to some of the solutions or explain what's happening here. So just as a quick thing, maybe you can type it in the chat. I've got that open in the other thing. If we're thinking about this now, okay, so, you know, sort of
if we're taking our best tools that we have and think about, a game, here's the board of Monopoly. I hope all of you have played Monopoly in a little, at least probably last Christmas. That's usually when my family plays Monopoly because we don't know what else to do after we open the presents. What are the sources of risk in a board of Monopoly? If I can have you quickly just type in the chat, what are the sources of risk that we would have to model to do a risk analysis of the game Monopoly? If you can just type. Thank you, Ari. We've got the other players. Yeah, that's good. What else do we have in a game that creates uncertainty and risk, or unpredictability in the sense of uncertainty? The random cards. Tony, thank you very much. Yes, there's a bunch of cards that move you around. And there's one more. Running out of money, bank running out of money, no more houses. Yeah. And one more thing. The dice, Hannah, bravo, wonderful. Thank you very much. So we've got the dice, we've got the cards that move things around. In projects, right, this is kind of stuff we can easily understand. So, and we've got the players. Now, when we're thinking about modeling the risk of this, right, we've got in Monopoly, we've got 2 dice. So we get this nice triangular distribution. And when we're typically doing a risk analysis or measuring uncertainties, say for instance in rates or volumes and stuff like that, right? We often work with these triangular distribution, very similar to the throw of dice, where we have the best case, the worst case, and the expected case scenario. So the most likely thing to throw is 7. So that's, as you can see here, and it's very rare to throw a 2 or a 12, just because we're working with 2 dice. And then we have the discrete events, the chance cards that are dealt with. And this can be the typical hazards that Kalle just mentioned that we often talk about in risk, or specific events that might impact a project. Now, we can throw these things together. This is a game, and we all have those risk management tools. And you see here, I had my little laptop from which I play Monopoly, which itself in a Monte Carlo simulation for one night. So my laptop managed to do 67,000 rounds of Monopoly overnight. And you see here indicated how likely it is to be on each of those fields. So that's the marginal distribution, the chance of being on a field. And turns out that the way Monopoly is designed, it's most likely to be in jail. So 12% of the time, 9% visiting, 2%, or 11% is that actually that it's up to. 2% we're visiting jail, 9% of the time a player is in jail. So that's the most likely chance there to be, which means if we wanted to build a risk-based strategy, we know that actually the cards, because most people will spend most of the time in jail, and therefore the fields that you land on coming out of jail are the most valuable property in Monopoly. So these ones here from basically 2 to 12 up there, the ones with the green arrows, that corner is the best to own in a game of Monopoly. So now we have our strategy. Now, if we wanted to do that, or think about it as what would a good risk-based strategy now look like, is clearly that when these cards are still available in the early rounds of the game, if you land in jail, which is quite likely, pay the fine, buy the next street you are landing on, and once those streets are gone, just stay in jail as long as possible so that everybody else can go bankrupt. That would be a rational risk-based strategy. Now, obviously what we can't model is people, and not with our Monte Carlo Markov chain and our good risk tools, because that is really, really difficult. And that is when we're thinking about estimating risks and forecasting risk, is exactly that kind of problem, right? So it is not a technical problem, right? Technically, we can model this. To get to better strategies, we need to understand human behavior and these psychological biases. And here is a good example of a psychological bias. And some of you might have seen this. I'm
shamelessly stolen this from a great psychology professor called Dan Ariely, who is in the US in Harvard, and he's doing a lot of psychology on cheating. And he has in one of his books called Predictably Irrational, which talks about human beings and choices we make under uncertainty, he presents this optical illusion, and I kind of like it. And I hope everybody can sort of see that square A is a bit sort of, the square with the letter A on it is a bit darker gray, and the square with the letter B on it is sort of a lighter gray or whitish gray. And but it's an optical illusion. So I'm not going to tell you how long this took me to do this in PowerPoint, but if I put a white mask over this, you can see that these two squares are actually the same color. And as soon as I put the checkerboard back on, take the mask away, you see that they look like different colors. And it's an optical illusion. So it's a cognitive bias, how our brain is processing the information it gets from our eyes. And we could play this all morning, so I can show you they're actually the same color. But as soon as the checkerboard is there, they pop back to be different colors. And this optical illusion illustrates two interesting things. One is that simple awareness of cognitive bias, of psychological biases, doesn't make them go away. So just knowing that this is an optical illusion, and I've showed you it's an optical illusion, they're the same color. As soon as I put the checkerboard back on, they pop back to different colors. Even if you know it, you can't get your brain to see the two squares for the colors they truly are. And lots of research has shown that these psychological biases don't only impact us in daily life, when, for instance, estimating how long it will take to drive somewhere or do our commute, and it happens in professional situation as well. So just simply because you're paying somebody, a consultant, for instance, a hefty day rate, that doesn't mean that they're not equally, say, optimistic when it comes to estimating risk. So our data support these two kind of biases, these psychological biases like optimism, overconfidence, groupthink, etc. And then the political bias, where we seeing that deliberate underestimation, because sometimes the incentives of awarding work, awarding contracts, applying funding, getting decision approval are stacked against accurate estimates. Now, when we're asking the question what we can do about it, and this is where reference class forecasting comes in, this is a method that was devised initially in a much simpler form in the 1970s, and is based on a lot of different research, and I've pulled out here some of the more recent publications. We have worked with UK government over the last couple of years to fully update the way they are using reference class forecasting, and something that here is known as the optimism bias correction or the optimism bias uplift. And it's a relatively simple method to understand this and how much bias, whether it's political or whether it's psychological bias, might be included in our projects. And the first step is that you select a reference class of past comparable projects. Then secondly, look when you want to forecast something that is risky and uncertain, at that specific variable, what happened to it. Say, for instance, we want to do a schedule risk analysis, we would look at the delays of the project. You could equally look at other things like productivity of OPEX, so operational expenditure in life, etc. We can look at benefits and cost, obviously, as well. And then we're comparing what we find in the data on past projects, and then making a judgment and have a conversation about what that means for the project in question. So more recently, if you read Daniel Kahneman's latest book, Thinking Fast and Slow, he has looked at what we have done here at Oxford and how we have taken his initial idea from the 1970s and really made it into a method that sees widespread adoption across internationally, and is a great piece of advice. And because it is the most accurate forecasting method that exists, that we know of, and it's always a question, why should this be more accurate than other things? Why should actually historic data be a good predictor of future performance? And a major important point is that because it works on data from a reference class of what happened to others before, that
it is the only method that actually can take into account these unknown unknowns, or what Daniel Kahneman in that book that I just showed you, Thinking Fast and Slow, calls the Budzier syndrome. The what you see is all there is. A lot of our planning tools say if you're creating a work breakdown structure, what you see is all there is. If we forget an element in the work breakdown structure or an element of scope, it will never come up in our cost estimate. If you're forgetting a risk on our risk register because we haven't thought about it and then suddenly happens, right? Either known unknown or unknown unknown, or we might have deliberately forgotten about it because we thought that will never happen again. It will never feature in our risk estimation and our risk forecasting processes. So that's the what you see is all there is syndrome. And since we're seeing very systematic biases in all of our data, using that historic data gets around these things. The study itself, we're big proponents and champions of this. Obviously, we have seen there's a lot of academic research that has independently looked into this method. And just to pull some out here, for instance, that the forecasting, for instance, in Norway, using this method to forecast gas outputs in the continental shelf has increased the accuracy from, or doubled the accuracy of production forecasts from 33 to 77%. In the UK government, on major projects, it has reduced the average overspend from 50% to only 5% since this method has been made part of the guidance of how projects need to be forecasted. So we actually see that organizations that use data in this way are improving their forecast. So let me just, as the final thing, briefly show you how this works in practice. And I've picked a very far example, so I'm not going to upset anyone here where you might have been involved. So this is about a high-speed rail link that links Hong Kong with the Chinese mainland. And we were involved in this project about halfway through construction when they ran out of money. And they found that both the schedule, the opening date, as well as the budget couldn't be met. And they would have to go back to their funders and ask for more money. And quite sensibly, they only wanted to do it once. So they had internal estimates, re-estimates, and the question was, how accurate are those estimates? And what is kind of the likelihood, or sort of what kind of risk is attached to our new forecasts? And we then started to think about this in exactly these three steps. Okay, what did happen to past projects? This is a high-speed rail project. It's a tunnel. It's all underground actually, and has a massive station in the middle of Hong Kong. So what shall we look at? We did compile a large, big reference class of all sorts of projects. And you see here, it includes high-speed rail projects, international. It includes lots of tunnels. And it also includes metro projects. And because it's building in a very dense urban area with all the logistical risks and uncertainties around it. And then we use statistical tools by simply asking which risk profiles are similar, where do we see statistically significant differences, in order to understand what kind of project types and projects we should pool into our reference class. So it's very important not to use judgment and saying, well, that's different, let's not look at that, but actually use statistical tests to do this analysis in a very rational way, rather than being potentially, again, reintroducing biases in our thinking by saying, well, it will never be as bad as some of those projects that were in the reference class. And once we have compiled the reference class and have the data, then you can do super simple analysis. You can do this in pen and paper, and if you come to Oxford, or if you're taking one of our RCF courses that we offer, we will ask you to do this in pen and paper. And what it simply shows here on the x-axis and the horizontal is how often something has happened. And the something is on the y-axis that goes up there. That's the cost overrun. So it's simply showing the largest to the smallest cost overrun, and then how often this has happened in the past projects, how frequently these things have happened. And then you simply use exactly this chart and from
these statistical curves, you then turn that into management information. And this is the interesting bit, when you then start talking about what you see on the vertical axis, on the horizontal axis, on the x-axis, what's your risk appetite? So dear stakeholder, dear sponsor, dear funder, dear lender, what do you think is an acceptable chance that our estimate will be exceeded, that we will have a cost overrun? And then the other information, the other axis, tells us what is the required uplift. So what shall we add to the project? So it could be, for instance, that we have a risk-averse funder who says, I only want to take a 20% chance of the budget not being sufficient. And then you end up with a high uplift in this case, so 20% chance, or in cost engineering speak, we often talk about P80 figures here. That is a bit more than 60%. If we were willing to go into more risk, which in this case the project was, to keep cost pressures on the project, and saying it's actually we're taking a much more ambitious bet, and we are accepting a 50% chance that the cost envelope will be exceeded, then we're talking about something here in the range of 30% of that. So now how do we apply that? How is that then applied to the project? In this case, of course, a very important question always is to ask, is this particular project, in this case, the Express Rail Link, XRL, are the cost forecasts any better or worse than the projects that went into the reference class? In this case, the answer is no. They used all the same tools for the risk analysis, for the baseline estimates. You can also ask the question, is this more complex or more risky? And in this case, we said no. Then you can directly read off the curves. In this case, as we've seen, sort of a 50% chance is around 30%, P80 at 20%, accepted risk is around 66%. You can also test the realism of the current baseline and the risk provisions in the project. So we tested basically that the contingency they had left, both in time as well as on budget, only gave them a 22% chance of meeting those targets and a 20% chance for budgets. And the re-baseline that they now had when they reforecasted this, so it basically told us that the original project was very, very ambitious. And now in the re-baseline, it has improved a little bit. So the new baseline for cost was 65 billion Hong Kong dollars. So that had a less than a half 50-50 chance of being sufficient. Uplifting that to 50% level of certainty, we adjusted, we forecasted based on this method that they would need 84 billion, and that also they needed to add a couple more years onto the project opening date. And in actuality, this project met both of these targets. So a 20% accepted chance, a P80 forecast for opening date that was actually met 4 months ahead of schedule. In September 2018, the first commercial operations started, and the budget was also sufficient to complete the rest of the work. So there was only a slight increase of another 200 million there over the figure. But as you can see here, much more accurate forecast. Now, we've done this countless and countless of times, hundreds of times. And sort of in summary, sort of what I've learned from using this method and helping projects in that way is that the most important thing when we're thinking about better risk planning is always that it is about biases. Psychological and political biases that exist in organizations is not necessarily about that we need very complex forecasting methods. The second thing is then that data is extremely helpful. So it's on the one hand also the biggest barrier. We need good data to do this, to eliminate bias. But once we have good data, and it is a powerful tool both to cut through the political biases that exist and the politics that exist around projects, but also the typical overambition, overconfidence, all those psychological biases that produce inaccurate forecasts. So it's a challenge, but it's a challenge that can be overcome. We're getting much, much better data. The third thing that is really important that I learned, it's not about the model, it's about the people. So reference class forecasting, as you see in here, is super simple, right? You can do it in Excel. There's a function for that, percentile. You can do it in pen and paper. It's super simple. It's not complex. It's very easy to explain. And but the key issue with producing these forecasts, it's never about the model making that complex, but it is actually about the people.
of then having the conversation and working with sponsors, with stakeholders, but equally with the forecasters to really interrogate the project and think about the project and risk appetite and have those conversations. And of course, the most important thing, RCF is not meant to replace any of the other tools we have, but really to complement and increase the quality of that. Or as one client said that we worked with is particular for early business cases, this is a really powerful tool because he described it and he gave this quote there that I really liked, is that the best thing about this method is that it can tell you what's the value of your risk before you even know what your risks are, because you're simply looking in the past. So particularly at very early stages, say if we're having a strategic case or gate zero decision, we can already make a good informed decision about the likely risks that are entailed in a project proposal, even before we have started and invested in doing any of the detailed work that is necessary to improve the projects. So that is just a few things that I wanted to share with you. Now I've lost my mouse. Where is it gone? I guess we can, as Kalle said, open it up for a few questions. I think we've got another 10 minutes or so. Yeah. Thank you, Alex. Excellent presentation again. And just for information, Alex was in Finland 2019 in project management days, in the biggest project management event in Finland, and feedback was great. But now to this topic and the questions, and there are a couple of questions we have in chat, and first one was actually regarding how to get started, and the asker thinks that it might be difficult to get good data set when for example, when you are having a project case on table and thinking that where can we get data, and how does RFC method address this issue? That is, of course, so it's of course a challenge, right? But it's also a great opportunity. So what I often see is that all organizations collect project data all the time. It's just not very well kept in many instances. And we also see this, I mean, I've showed you some of our data that we have with a massive database of 16,000 projects. And we're looking often into very unusual projects. We often find that you can do a good reference class forecast with only 10 other projects or 15 other projects. So very recently we got involved in building an Arctic road in Greenland, and the number of Arctic roads in the world is not particularly great. And just by researching those, getting in touch with others and sharing some of the data and some of the lessons learned, we're able to collect a data set of, I think in the end we had 25 or so roads internationally, from Canada, from Norway, from Finland, from Sweden, and that was good enough. That was actually providing us with a very robust appreciation of the risk associated with that investment decision. So it requires a little bit of effort. On the other hand, most organizations have that kind of data somewhere, right? And I always find that, there's a lot of reporting going on, and actually taking a simple tool like this and saying, actually, we can use this historic reporting data and turn it into something that's really, really valuable. So without much effort, these, as you've seen, it's not very complex. You simply count how often something has happened in the past and put that on a chart. You can turn a lot of that project reporting information into a very useful tool for project leaders and project managers and project planners in your organization. So it's actually a great opportunity to just spend some time digging and invest in this. And yes, that is true. We've recently worked with an organization where they wanted to look into particularly their history of projects, and they were very engaged with it. And they had a junior graduate engineer who was tasked with, and the engineer had to go back into a microfiche library
and look at the old project archives for a couple of weeks to come up with a sensible data set. So that kind of really works well. And the other point there about risk registers. So if you have additionally risk registers, even better. And again, sort of, it doesn't take long. So I've recently talked to here in London. I'm actually in Oxford, so next door in London. Transport for London, the metro operator, they made a small change in their risk processes. Whenever you wanted to draw down, or whenever you now want to draw down contingency or grant an extension of time in the form that goes into the process, you have to write down the number of the risk in the risk register that this item would stand against, why you need contingency. And very simple change in the process. And that over 12 months generated brilliant amounts of data that you can now really see how expensive are risks, both in time and cost. And for instance, for them, it turned out that, you know, through normal lessons learned, what people judge, what people remember from past projects or what happened on their projects, typically the risk registers, because it's a metro, because it's a live metro, a lot of it is maintenance and stuff like that, they always thought about 60 to 70% of their total risk is about access to work sites in the tunnels. Turns out, once they collected the actual data, what they pay out for and where they grant extensions of time, access is a big issue, but it's not 60%, it's 40%. So it's still the biggest item they have, but it's almost a third smaller than they actually thought. Because even with traditional lessons learned, we're bad at remembering things. So yes, I know we have got a lot of big problem around lessons learned, keeping risk registers and stuff like that. But sometimes it's just a simple change in our processes that over time, in 12 months time, will generate a rich amount of data that you can use for methods like reference class forecasting, other tools to really create much better insights in the risks that we're looking at. Thank you, Alex. That was good answer. And let's look some more questions. We have an interesting one here, interesting question. And this is, I would say this is related to, of course, the business case and sales. So some discussion about when we have the salesmen and who are selling the project, they're getting some incentives. And here is a question: could we look situation so that they would get the incentive based on the end situation? Well, at the end, somebody always has to pay for stuff, right? We always say, you know, when we're looking at these projects, there's only two ways you can do these projects. You either start with a realistic start target, or you get there halfway through the projects once you've run out of money and time. So yes, I know the incentives in the sales process are really stacked against that. So I think there is a little bit about, you know, how do we deal with that, and how do we, on the one hand, when you're awarding money, how do you not fall in the trap of believing the salespeople, and how can we create incentives, soft incentives, the working with people, right? When we're talking about things like alliancing or more like behavioral-based contracting and award methods, right? How do we create assessment centers that actually understand how the leadership team of a joint venture will work together, right? Sort of there is a question of, you know, how do we select work and how do we award work? But equally, how do you sell work, right? You might equally be exactly that salesperson saying, well, you know, it's a game that we have to play, and otherwise we'll never win any work. The flip side of that then is obviously the question of, right, you know, if that is the game and you feel that you have to do it, that's fine, right? We're not saying you should stop. Well, obviously it's not a healthy behavior, but there are pressures in there that without wholesale change sometimes are not in our powers to change. But at least knowing what is the starting position, right? If we know that we just made a sale of a project, and if we finish it against the price we promised, we will be in the top 10 of the cheapest projects ever done in this category, then we would start the project in a very different way. We would select a very different team. We would probably put very different processes in place and provide the project with a lot of different support than if we're saying, actually, we made a great sale. You know, this is, we're good on the money here. We don't have to worry about money. We can do this leisurely as we usually do. We don't have to be too careful for this project. So, you know, being realistic, you know, whether that then actually ends up in the contract or not, but actually knowing what a realistic figure is and what the starting position is, and therefore what the level of ambition is
that is an important, it is a very helpful way rather than stumbling into these things and believing sometimes in your own calculations too much, particularly when those calculations were made to hit a specific number. Thank you, Alex. That's good answer. And let's say selling the project is really in the root when we are thinking this topic and how to conduct it. Thank you for excellent presentation, Alex, and good questions for the who presented those. and I hope we can see soon again. So we close your presentation here. Thank you very much. And the next one is Tuuli, and Tuuli is going to the root cause. Exactly like Alex said, it's about the people. That's the typical, let's say, root cause we are having. And if we think about risks in projects, many of them are related to the organization and people. It's us. The root cause is us, and also Alex has raised that topic many times up. So I'm now changing language to Finnish. So Tuuli will give her presentation in Finnish. So tervetuloa Tuuli. Kiitoksia. Kun tuossa alussa kerroin, niin sulla on pitkä tausta riskienhallinnasta, johtamisesta, monesta näkökulmasta ja keskityt nykyään kehittämään yritykselle ja projekteille voittavan tiimi. Ja ole hyvä, erittäin mielenkiintoinen aihe. Ja kuulijoille taas chat on auki, tehdään kysymyksiä sinne ja 5 minuuttia ennen loppua noin, niin käydään kysymyksiä läpi. Ole hyvä Tuuli, kiitos. Hyvää huomenta kaikille ja thank you Alexander for your fantastic speech. Mä olen Tuuli Paasilehto InHuntista ja ammatiltani Headhunter. Joku aika sitten, kuten Kalle sanoi, niin työskentelin kyllä vakuutusten ja riskienhallinnan parissa. Itse asiassa 20 vuotta. Muutamassa vakuutusyhtiössä ja Aonilla sitten viimeinen maajohtajana. Ja koko tämän matkan mä rakastin yhtä asiaa kaikista eniten, voittavien tiimien rakentamista. Oli se sitten omasta porukasta tai rekrytointien kautta. Ja mä koen, että mä oon nyt mun unelma-ammatissani. Mä olen Headhunter InHuntissa. Ihmisriskejä olisi tarkoitus käsitellä ja vähän erilaisesta näkökulmasta. Tässä 20 minuutin aikana niin käsitellään sellaista ilmiötä kuin Great Resignation, josta paljon puhutaan tällä hetkellä palstoilla. Sitä mietitään hiukan avainhenkilöriskiä projektitoimialalla, joka on teille tuttua. Ja sitten kyllähän mulla on tämmöisiä parhaita käytännön työkaluja, joilla ottaa riski haltuun. Muukin kuin soittaa Headhunterille. Sekin on aina mahdollista. Käydään se sitten lopussa läpi, jos ehditään, että mitä se tarkoittaa. Eräänä päivänä 2019 toi rouva tuossa oikealla kuvaruudussa niin koki pientä ahdistusta sellaisesta aiheesta, kun teki mitä vaan, niin aina joka varttiraportissa joutui etsimään investoinnille rahaa, kun joku avainhenkilö oli lähtenyt. Ja mä mietin, että onko se minä vaan täällä, joka koko ajan valittaa, että on osaajista pulaa ja työpaikkailmoituksiin ei tule oikeanlaisia ihmisiä ja projektit paukkuu ja budjetit paukkuu ja porukka napisee ja no en tiedä, onko kukaan ollut noin tuskastuneen näköinen kuin minä vuonna 2019 eräänä maaliskuisena päivänä. Mä katsoin projektialan ammatillista kyselyä tuolta teidän nettisivulta. Vuonna 2021 oli tutkittu asiaa ja teistä projektiammattilaista 36% harkitsee työpaikan vaihtoa. Tämä kysely tehtiin tietysti keskellä korona-aikaa ja tämä kyselyn tulos kansainvälisestikin projektitoimialalla osoittaa ihan samanlaisia lukuja. Tiedättekö, että muilla toimialoilla tuo luku on 24%. Projektitoimialalla teistä joka 3. miettii työpaikan vaihtoa juuri tällä hetkellä. Mä käsittelen avainhenkilöriskiä tässä esityksessä
siitä näkökulmasta, kun asiantuntijoiden rekrytointi viivästyy tai se ei toteudu, tai sitten asiantuntija lähtee kesken projektin. Mä en tule käsittelemään hirveän paljon tarkemmin kuin sen, mitä nyt sanon, miten paljon rahaa tuossa kuluu hukkaan. Jokainen rekrytointi avainhenkilön poistuessa maksaa kustannuksina 1,2 kertaa sen lähteneen henkilön vuosipalkan verran. Tän oli joku tutkinut. Mutta enempää euroihin mä en mene, mä jätän sen teidän kyvykkäiden analyysien tehtäväksi. Mistä sen sitten huomaa, että joku olisi vaikka vähän niin kuin lähdössä? Pyöröoven ei tarvitse pyöriä oikeasti, mutta henkisesti se pyörii jo silloin, jos te näette jonkun kaverin olevan sellainen, että se oli aikaisemmin tyytymätön ja se napisi jostain. No nyt se ei enää sitä edes kiinnosta. Ja tuntuu, että jollain on ajatukset koko ajan ihan muualla, ei ole mitään uusia ideoita. Se tekee hommansa, mutta mihinkään uuteen se ei tartu. Ja en tiedä, että sattuukohan tässä 64 joukossa olemaan joku sellainen, joka on just ottanut puhelun Headhunterilta ja miettii, että ei hemmetti. En olisi vielä vähän aikaa tätä projektia jäljellä, missä mä olen. Ja arvaiskohan sitä kuitenkin lähtee, että oli aika houkutteleva tarjous. Jos avainhenkilö lähtee, niin kyllähän me kaikki tiedetään, mitä se tarkoittaa. Jokainen on ollut meistä siinä tilanteessa projektissa, kun joku sanoo, että hei, sori, mä sain niin hyvän tarjouksen, että mun on pakko lähteä. Jo ennen sitä lähtöä, kun se pyöröovi siellä pyörii jo, niin mä väittäisin, että energiaa käytetään vääriin asioihin. Siellä mietitään ihan muita asioita kuin sitä projektin tulosta, tavoitetta, lopputulosta, yhteistyötä. Kun se avainhenkilö lähtee, niin mä väittäisin, että asiakaskin sen huomaa. Usein joudutaan projekteja, tuossa äsken kuultiin ihan tilastoa, että aikataulut venyy, budjetit paukkuu, tavoitetasoa joudutaan uudelleen määrittämään, jos avainhenkilö on jossain tietynlaisessa roolissa. Ja ihan varmasti euroissahan toi homma näkyy, kun lasketaan rekrytoinnin kustannukset, eli se 1,2 kertaa lähteneen henkilön vuosipalkka mukaan tuohon projektin kustannuksiin. Ja sitten se, mikä siellä aivan varmasti tapahtuu, on niiden jäljelle jääneiden projektilaisten tunnetilat kaverin lähtiessä. Ne ei ole pelkästään sitä, että sanotaan hei hei hyvälle kaverille. Siellä tulee sellainen tunne, kun joutuu tietysti paikkaamaan toisen tekemisiä, kukin osaamisensa ja roolinsa mukaan. Tulee sellainen olo, että eikö tätä meidän työn tulosta oikeastaan arvosteta. Kaikenko täällä joutuu itse tekemään. Ja jokainen avainhenkilön poistuminen lisää avainhenkilöpoistuman riskiä entisestään. Mutta mistäkö mä nyt tästä tiedän sitten kertoa? No, yksinomaan siitä syystä, että kun Headhunter saa pöydälleen projektiammattilaisen haun, niin se on kiinnostava kahdesta näkökulmasta. Projektina projektiammattilaisen haku, että haetaan vaikka projektipäällikköä tai haetaan jotain avainasiantuntijaa sinne, niin se on aina haastava ja se on sen takia kiinnostava. Me sanotaan Headhunterit, että ei meitä semmoisia hommaa kannata käyttää, minkä itsekin pystyt hoitamaan. Ei siihen kannata Headhunterille maksaa. Mutta jos on vähän vaikeampi juttu, missä ajattelette, että onnistumisen todennäköisyys on pienempi, niin kyllä silloin voi Headhunterista olla hyötyä. Eli meitä kiinnostaa tämmöiset tehtävät. No, en tiedä, tarvitseeko teille kertoa, että mitä se projektityö oikeastaan on. Se, mitä se täällä nähdään, niin projektityö teidän näkökulmasta on semmoista, että projektilla kun on alku ja loppu, niin aika usein se alku ja loppu tarkoittaa sitä, että porukka vaihtuu. Eli ympärillä on koko ajan uusia ihmisiä. Ja jos olette kansainvälisissä projekteissa, niin myös ympäristö ja kulttuuri siinä ympärillä on erilaista. On etäisyyttä läheisiin. Kaikella tavalla siltä projektilaiselta vaaditaan joustavuutta, sitten suvaitsevaisuutta, erilaisten ihmisten kanssa toimeen tulemista,
ennen kaikkea riskinottokykyä, kun sillä projektilla on alku ja loppu. Ja moni meistä elää vielä sellaisessa, tai on sillä tavalla varttuneita, että ajattelee, että työpaikat on pysyviä. No, projektityössä tiedätte, että projektilla on alku ja loppu, ja sitä hommaa on siksi aikaa. Koko ajan enemmän projektityöskentelijöiltä vaaditaan jotain muutakin kuin sitä projektin johtotaitoa, siihen liittyviä kyvykkyyksiä. Koko ajan enemmän, kun me tehdään hakuja, niin sitten toivotaan, että olisi vähän bisnesnäkökulmaa ja ihmisten johtamisen taitoja. Ja kyllähän se niin on, että koska projektilla edelleen on alku ja loppu, niin projekteja toimittavalle yritykselle tai yhteisölle, niin se työsuhteen kesto yhdellä ihmisellä, se ei ole se ydinasia, vaan semmoinen kokemus, ulospäin heijastuva kokemus siitä, että täällä osaaminen kasvaa ja me kehitymme. Se on ehkä se itseisarvo, mihin pyritään fiiliksenä yrityksessä. No tämän tiesitte, projektityö on tämmöistä, mutta Headhunterin näkökulmasta projekti itsessään on tosi mielenkiintoinen hakumaaperä. Kyllä me teille soitetaan. Me tiedetään, että te kuuntelette, koska projektilla on alku ja loppu. Ja mitä lähemmäs se loppu tulee, sitä houkuttelevampaa on jutella Headhunterin kanssa. Katsoa, että olisikohan jossain joku toinen projekti, johon mun asiantuntemusta voisi käyttää. Eli projekti. Jos ajattelette sitä, että miten vaikeaa tai helppoa se on se oikea ihminen saada oikealle paikalle, niin mä veikkaisin, että moni ajattelee, että se ei ole kauhean helppoa. Mutta sitä voi helpottaa. Sitä voi helpottaa niin vaikuttamalla työnantajabrändiin ja työntekijäkokemukseen. Tai sitten sitä omaa tilannetta voi helpottaa tekemällä toimenpiteitä työntekijäpysyvyyden ja rekrytoinnin helpottamisen suhteen. Eli nyt kun toivomuksena projektiammattilaisilla on saada käytännön hyviä työkaluja arkipäivään, niin mä toivon, että nämä 4 näkökulmaa, mitä mä tässä seuraavaksi käyn läpi, auttaa teitä ihan siellä omassa arjessa, ilman että tarvitsee Headhunterille soittaa. Kuten sanottu, niin kyllä mä sitäkin vaihtoehtona esitän. Mikä on työnantajabrändi? Kaikki on kuullut sen sanan, enkä mä aio siitä mitenkään erityisemmin viisastella. Kerron vaan sen, että suurin osa yrityksistä on tuntemattomia. Mä näin äsken teidän jäsenten edustamien yritysten logot tuossa. Aika monet niistä oli tuttuja, mutta oli siellä joukossa myös tuntemattomia brändejä. Ja niin, mitä tuntemattomampi olet brändinä, niin sitä niin vaikeampi sun on saada ääntäsi kuuluviin tuolla työmarkkinoilla. Mutta työnantajabrändi on kyllä niin jotain muutakin kuin sen logon tunnettuus. Työnantajabrändi on mielikuva yrityksestä teidän oman työntekijän tai sinun silmissä tai myöskin tulevan työntekijän silmissä. Työnantajabrändi, niin se elää tunteessa ja se on jokaiselle henkilökohtaisesti totta. Eniten lähellä totuutta se on tietysti henkilöllä, joka siellä firmassa työskentelee jo, mutta yhtä todelta se tuntuu sellaiselle henkilölle, joka vasta miettii, että voisikohan tuolla tehdä töitä. Työnantajabrändissä näkyy teidän firman toimintakulttuurit ja yrityksen arvot. Ne voi olla samat parhaassa tapauksessa, kun on kirjoitettu vaikka teidän nettisivulle. Tai sitten ne voi olla jotain julkilausumatonta, mutta se tuntuu kuitenkin jokaisen sielussa. Kyllä jokaisella on joku tunne, mikä meidän firman toimintakulttuuri on ja mitkä meidän arvot on. Eli mä haluan sanoa, että työnantajabrändi, tunne ja tuttuus, sillä on mahdollisuus vaikuttaa teidän firman tai projektin houkuttelevuuteen. Ja parhaimmillaan se on silloin, kun se työnantajabrändi, mitä niin, te viestitte ulospäin, niin sitten myöskin on totta ja tuntuu siltä oikeasti.
Eli mitä enemmän siellä on ristiriitaa, sitä epäuskottavampaa se on ja sitten ehkä houkuttelevuus vähenee. Mutta kuten sanottu, niin tästä tämä ei mitään viisastele, koska tämä menee viestinnän puolelle, mutta tämä näkyy kyllä Headhunterin työssä. Työntekijäkokemus, niin mä otan sen esille sen takia, että kun oli tutkittu sitä, että miksi 30% projektiammattilaisista miettii työpaikan vaihtoa, niin siellä on muutamia syitä, miksi he haluavat vähän vaihtelua työelämäänsä. On ongelmia johtamisen kanssa, on ongelmia sen kanssa, että liksa on liian pieni, ja on ongelmia siinä, että niin ei oikein tunnu, että ura kehittyy. Nämä on työntekijäkokemuksia ja näihin voi vaikuttaa. Yhteishenki, niin sehän muodostuu siitä, kun ihmiset ovat yhdessä. Ja etenkin projektityöläisille on tyypillistä, että ollaan aika paljon poissa jostain työpaikasta. Tietysti viimeisen parin vuoden aikana jokainen meistä tietotyöläisistä on kotoa näitä hommia tehdä usein. Ja niin, mä toivon, että mä voisin oppia teiltä projektiammattilaisilta jotain siitä, miten tämmöiseen ohjausvajeeseen eli johtamisen puutteisiin panostetaan silloin, kun ei olla samassa paikassa. Nimittäin kyllä projektityössä työjohto, läsnäolo, kokouskäytännöt, konfliktien käsittely, ne ovat tärkeitä asioita ja niille pitää olla toimivat mallit. Ja niin, mitä tulee tuohon palkkapuoleen ja uralla etenemiseen, kun määrätietoisesti rakennetaan sellaista työntekijäkokemusta, että niin meillä on tämmöinen kasvu- ja kehityksen kulttuuri. Meillä pääsee kehittämään itseään sekä työn kautta että sillä tavalla, että työnantaja siihen panostaa. Niin sitä tyytyväisempiä ihmiset ovat ja sitä sitoutuneempia he ovat tekemään sen seuraavankin projektin teidän kanssanne. Palkka- ja uralla eteneminen, niihin on tietysti puitteet tulee euroista, mutta niin mitä enemmän siihen pystyy konkreettisesti panostamaan, että tulee tunne, että noissakin asioissa edetään, niin sitä parempi pito teillä näihin projekti-ihmisiin on. Ja mitä tulee sitten noihin kansainvälisiin projekteihin, niin kyllä sielläkin on erilaisia asioita tunnistettu, millä ihmisten pitoa lisätä. Mä puhun tästä työntekijäkokemuksesta sen takia, että kun me soitetaan projektiammattilaisille ja tarjotaan uutta työtä, niin me kuullaan nämä joka kerta, että näissä on ongelmia. Ja sitten me tietysti ollaan valmistauduttu kertomaan sen työnantajan brändin mukainen tarina, joka meillä on haussa. Ja meidän kertoma tarina ja sen ihmisen kokemus nykyisestä paikasta, ne kilpailee siinä kohdassa, kun mietitään, että olisiko minun tarjoama työ hänelle sopiva uravaihtoehto. Eli mä olen avainhenkilön riskiin vaikuttava häirikkö, Headhunter. No, toisaalta tuo äskeinen ehkä johtuen myöskin omasta kyvykkyydestä tuolla alueella, niin olla vähän tuommoista ohutta yläpilveä, mutta nyt mennään lähemmäs sitten sitä aluetta, jota niin minä ammatissani teen, eli rekrytoinnin ja johtamisen työkaluihin, joilla voi lisätä henkilöiden sitoutumista työpaikkaan tai helpottaa omaa rekrytointia. Otetaan esimerkki. Kun tehdään työpaikkailmoitus, niin työpaikkailmoitukseen kirjoitetaan tehtävä, sitten siinä on joku firmakuvaus, sinne laitetaan vastuita, mistä tämä henkilö vastaa, ja sitten siinä tulee aikamoinen luettelo, varmasti jos asiantuntija haetaan projektiin, niin aika pitkäkin luettelo vaadittuja osaamisia, kokemusta ja näyttöjä. Ja sitten pannaan ilmoitus ja katsotaan, että ketä siihen sitten vastaa. Sillehän se homma menee niin kuin karkeasti ottaen. No, varmasti siellä monella jo käsi nousee ja ajattelee, että onhan niitä muitakin tapoja. Ja luojan kiitos onkin. Ja niin käydään läpi näitä erilaisia konsteja ja niin mä toivon, että
tästä konstiluettelosta, niin joku asia on sellainen, joka tuntuu ihan uudeltakin asialta. Aloitetaan tuosta, että niin se projekti on tuolla teillä päällä ja millä tavalla myötävaikuttaa siihen, että jos kesken kaiken joku Headhunter jollekin asiantuntijalle soittaa, niin joko pienennetään sitä niin kuin avainhenkilön lähdön riskiä tai sitten niin ollaan varauduttu siihen tilanteeseen, että jos se nyt sieltä kuitenkin lähtee. No, projektin aikana mitä enemmän siellä teidän työskentelyssä tulee sellainen kulttuuri kasvusta ja kehityksestä, niin sitä enemmän siellä ihmiset oppii sellaisia asioita, jotka voisivat olla hyödyllisiä hänen urallaan, kun hän menee eteenpäin. Eli teille muodostuu sellainen talentpooli. Mitä enemmän tähän asiaan panostaa, sitä parempi talentpooli on. Mitä isompi työyhteisö on, niin sitä parempi on talentpooli. Eli niin talentpoolin tekeminen ei ole mikään nopea kikka, helpottaa omaa elämäänsä, mutta se on varsin hyvä tapa pienentää avainhenkilöriskiä. No sitten on ihan tämmöisiä perusjohtamiseen liittyviä asioita. Mitä paremmat tavoitteet ja mittarit on, mitä parempaa on perehdytys, mitä parempaa on johtaminen, mitä parempaa on semmoinen aktiivinen seuranta siinä, että kaikilla on mahdollisuus päästä tavoitteisiin, niin sitä parempaa on se ihmisten pito siinä vaiheessa, sitoutuminen siihen, että olen tämän projektin loppuun. No, mutta jos nyt sitten käy sillä tavalla, että joku lähtee, niin mitä enemmän hänelle tulee arvostettu olo siinä lähdön hetkellä, että häneltä ihmisenä, hänen työnsä tulosta, hänen osaamistaan arvostetaan, sitä helpompi hänen on mahdollisesti palata takaisin. Avainhenkilöitä on mahdollisuus saada takaisin, jos heillä on arvostettu olo, kun he lähtevät, ja jos heihin on pitänyt yhteyttä siinä aikana, kun he ovat poissa. Riippumatta organisaation koosta, niin tämä talentpooli voi olla myöskin siellä organisaation ulkopuolella. Siinä talentpoolissa niin siellä voi olla tosiaan näitä entisiä työntekijöitä, mutta lähdetään katsoa sitten tätä niin rekrytointipuolta. Siinäkin on kyse talentpoolin rakentamisesta. Ja nyt mennään sitten urheilupuolelle. Minulla on eräs vanha urheilujohtaja Petri Peltoniemi täällä kollegana, ja hän kertoo, että itse asiassa tässä on kyse skouttaamisesta. Että hän haluaa opettaa asiakkaita skouttaamaan jatkuvasti ympäriltä talentteja. Eli löytämään sellaisia ihmisiä, että voiko toi jossain vaiheessa voisi olla meillä hyödyllinen ihminen, ja pitämään heihin yhteyttä ihan epämuodollisesti. Ainoa asia, mikä siinä pelottaa ehkä, on se, että enhän mä voisi sanoa, ei mulla mitään konkreettista tarjota. No, mutta yhtä kaikki, niin sehän on ammattilainen, se on ihminen, joka on mielenkiintoista tuntea, ja ennen kaikkea tuntemalla niitä mielenkiintoisia osaavia ihmisiä, ja muodostamalla heihin luottamukselliset suhteet ja avaamalla vähän, että minkälaista olisi mun kanssa tehdä töitä, niin sitä niin laajempi talentpooli alkaa sitten muodostua. Eli kun joku lähtee, niin on heti vaihtoehtoja, ei tarvitse edes työpaikka-ilmoituksesta maksaa, kun pystyy jo soittamaan ihmisille ja kysymään, että mikä tilanne, pääsisitkö meille auttamaan. Mistä tämmöistä talentpoolia voi rakentaa? Teidän kollegojen verkostot on käytössä, jos ei omat verkostot riitä. Jos olette tällaisissa tilaisuuksissa, niin siellähän niitä yhteyksiä rakennetaan. Tämä on sellaista arkipäivän verkostoitumista, joka helpottaa rekrytointia. No sitten kun on se rekrytointi meneillään, niin mitäs jos se työpaikka-ilmoitus olisikin myynti-ilmoitus? Eli sen asemesta, että siellä nyt luetellaan se tehtävä ja osaamiset ja kokemukset ja näytöt, niin kertoisitte siitä, että minkälaisia asioita, miten merkityksellistä työtä täällä pääsee tekemään.
kääntääkin sen päälaelleen. Eli se lyhyt semmoinen firmasta lause, mikä on usein siellä niin kuin viimeisenä tai jollain kursiivilla ylhäällä pienemmällä, jos se olisikin se varsinainen sisältö, se työn merkitys, niin kyllä sinne jää tilaa ne perinteisetkin asiat mainita, mutta se on paljon vaikuttavampaa viestintää. Ja sitten kun te saatte ne ihmiset nalkkiin, eli ne on siellä työpaikkahaastattelussa, niin mitä parempi tuntuma siinä työpaikkahaastattelussa tulee siihen, että minkälainen esimies täällä on tarjolla, minkälaisia nämä kollegat olisi, niin sitä parempi pito siitä alkaa muodostua ja sen hyvän kannin saa houkuteltua. Ja kannattaa ihan oikeasti ottaa profilointiin, kun profiloitte mitä ihmistä lähdette hakemaan, niin siihen niitä kollegoja on mukaan, lähimpiä työkavereita, ja haastatteluissakin heitä voi rohkeasti käyttää. Ja sitten siinä vaiheessa, kun yksi valitaan aina, niin siihen jää ne 4 muuta, jotka eivät tulleet valituksi. Niin jälkihoito, hyvä hakijakokemus ihan kaikille. Niillekin, joita ei hyväksytty, niin soitto vähintään mieluummin lounaalle ja kerrotte, miksi ei tullut valituksi, jos siihen on joku hyvä peruste, toivottavasti on. Ja ennen kaikkea pitäkää nekin siellä verkostossa. Siinähän sitä on potentiaalia ja talentpuoli kasvaa. Tällä tavalla toimii Headhunter. Me muodostetaan talentpoolia tietysti koko ajan monille toimialoille, monenlaisiin tehtäviin. Jokainen Headhunter on jonkun alueen asiantuntija. Ja niin mä haluan jakaa tämän mallin teille tänään, koska se on kaikille mahdollinen, ei tarvitse olla Headhunter. Mutta niin, jos tuntuu siltä, että nyt ei nopeasti asia onnistu omin voimin, niin Headhunterille voi soittaa. Ja niin InHuntista ihan minuutissa. InHunt on Suomen suurin toimija suorahakualalla. Me tehdään 400 toimeksiantoa vuodessa 40 Headhunterin toimesta. Meidän erottautumistekijä on tämmöinen hyvin huolellinen profilointi, eli täytyy valmistautua sen kanssa käyttämään vähän aikaa, mutta sen jälkeen se koko hakuhomma on pois teidän työpöydältä. Me toimitaan ympäri maata, eli täälläkin on varmasti muilta paikkakunnilta. Mä en ole pelkästään Helsingissä, vaan mulla on kollegoja ympäri Suomea. Ja me toimitaan itse asiassa sitten kyllä Suomen ulkopuolellakin itse tekemässämme verkostossa noissa maissa. Eli apua kyllä löytyy ja sitä kannattaa kysyä. Ja kysymyähän ei tietenkään maksa mitään. Näillä sanoilla niin toivon teille kaikille erinomaisen hyvää talentpoolin rakentamista ja aloittakaa se jo tänään. Jokainen teistä voi olla potentiaalisesti jatkossa kollega toisillenne. Kiitos Tuuli. Täällä on jonkin verran kysymyksiä sitten vielä, että käydään läpi. Tämä on tämä on herkkä aihe, että voi sanoa jokaisessa laajemmassa riskikartoituksessa niin henkilöriski ja organisaatioriski ja johtamisriski nousee esiin. Ne on aika herkkiä käsitellä ja tietenkin menee sinne ihan ytimeen, koska siinä joutuu olemaan aika itse reflektoiva sitten porukka, kun niitä asioita arvioi. Ihanaa, että sanoit herkkä aihe ja tuossa Alexander sanoi viisaasti oman esityksensä aikana, että valitsi esimerkit niin, ettei halua loukata ketään. Toivottavasti en onnistu loukkaamaan kaikkia teitä tämän esityksen aikana. Haluan, että tämä on erittäin hyvä info. Tuossa on oikeastaan muutama kysymys. Niin jos ajattelet tyypillistä rekrytointiprosessia, ihan tämmöinen niin prosessi, niin kauanko kestää? Että jos oletetaan, että meillä lähtee yksi tai useampi avainhenkilö, niin miten me paikataan se? Niin tämmöinen... Se kestää 6-8 viikkoa, että teillä on siitä hetkestä, kun teette sopimuksen meidän kanssa, niin teillä on 2-5 kriteerit täyttävää henkilöä finaalihaastatteluissa edessänne. Tähän me voidaan sitoutua. Headhuntereille on edullista, jos pystyy tekemään sellaisen tiimin, missä se tehtävä on tuttu ja sitten toimiala on tuttu. Niin silloin pystyy saamaan näkemyksen siitä, että kuinka paljon näitä potentiaalisia asiantuntijoita on ja antamaan aika-arvion ja sitoutumaan siihen. Eli Headhunter-toiminta on projektitoimintaa. Ja projektin kesto
on 6-8 viikkoa, ja sen päälle täytyy laskea sitten ihmisten irtautumisaika nykyisistä tehtävistä. Riippuen toimialasta, tällä hetkellä on ihmisiä myös vapaalla jalalla, mutta voi olla syytä varautua, jos puhutaan niin projektiammattilaisista, että irtautumisajat on jopa 2 kuukaudesta ylöspäin. Kyllä, tämä on juuri näin. Ja tuossa puhutaan aika pitkistä jaksoista, ja tämä on itse asiassa monessa hankkeessa, että tämä on vaikea käsitellä, että silloin lähdöt voi olla aika ripeitäkin välillä, että Suomen lainsäädäntö mahdollistaa sen, että se joku kuukausi tai 2, niin ihminen saattaa vaihtaa paikkaa. Ja siinä mielessä niin Suomessa ollaan aika herkällä maaperällä. Mä haluaisin tehdä yhden kysymyksen itse. Laittakaa sormi siihen Reactions-näppäimen päälle, joka on tuolla kuvaruudun alalaidassa. Onko kaikkien sormi siinä näppäimen päällä? Laittakaa joku reaktiomerkki, jos kun olette laskenut projektin riskejä, niin laskenut sinne jonkun arvon tämmöiselle avainhenkilöpoistumalle. Kuinka moni on tehnyt sen? Laittakaa joku reaktio. Jonkin verran vähän tuli noita reaktioita, ja mä sanoisin, että nyt kun 36% teidän toimialan ihmisistä koko ajan jatkuvasti miettii sitä, että voisin lähteä johonkin muualle töihin, niin toi on riski, joka kannattaa laskea mukaan katteisiin. Kyllä. Tämä on ihan raakaa faktaa, että sanotaan henkilöriski, niin se menee ihan ytimeen, ja organisaatioriski, se on se yleisin lähtöpiste useammalle isommalle asialle. Mites tuleeko lisää kysymyksiä Tuulille? Nyt on tilaisuus. Ja katsotaan vielä. Mulle saa soittaa ja kysyä niin kysymyksiä myöskin tämän tilaisuuden ulkopuolella. Hyvä. Ja laitetaan Tuulin yhteystiedot ja keskeiset pointit ja samoin Aleksin tulemaan jälkikäteen. Ja kiitos Tuuli erittäin paljon. Tämä oli hyödyllinen kokonaisuus ja tärkeä kokonaisuus joka ikiselle projektille. Kiitos erittäin paljon. Ja nyt tuli kysymys. Juha Pöystinen etätöiden lisääntymisestä ja onko vaikuttanut halukkuuteen vaihtaa työnantajaa? Juha on. Ihan selkeästi on vaikutusta tuolla. Meillä on tällä hetkellä paljon sellaisia ihmisiä ehdokkaina prosesseissa. Prosessi on se Headhunter-projekti. Meillä on sellaisia ehdokkaita paljon, jotka ovat aloittaneet uudessa työpaikassa 2020 keväällä. Ja niin ovat koko uuden työsuhteen ollut enemmän ja vähemmän etätöissä. Ja useimmat aika paljon. Ja he kokevat, että he eivät ole kiinnittyneet siihen organisaatioon. Ja he ovat tyytymättömiä. Ja he ovat todella halukkaita tarttumaan koukkuun ja etsimään uutta duunia. Ja tämä menee läpi linjan, ei pelkästään projektiammattilaisten keskuudessa. Kyllä. Okei, kysymys. Osallistuuko InHunt-organisaation kehittämiseen, muuttamiseen, potkujen antamiseen? Potkuja emme anna. Mulla on itselläni paljon kokemusta potkujen antamisesta, että kyllä mulle voi soittaa, mä pystyn kyllä siinä auttamaan ja vaihtamaan ajatuksia. Organisaation kehittäminen ja muuttaminen, tämmöinen liiketoiminnan konsultointi. Liiketoiminnan konsultointia emme varsinaisesti tee, mutta jos ajatellaan sitä profilointia, kun lähdetään miettimään, että mikä on firman strategia, missä ollaan nyt, mikä on puuttuva osaaminen. Siinä kohdassa, kun tätä profilointia tehdään, niin joskus tapahtuu niin, että ei haetakaan jotain roolia, mitä rekrytoiva esimies kuvitteli tarvitsevansa, vaan sen profiloinnin aikana se muodostuukin se liiketoiminta suunnitellaan uudestaan niin, että päätetäänkin jakaa tehtäviä jollain toisella tavalla, hakeekin jotain ihan muuta osaamista kuin alun pitäen oli ajatus. Eli profiloinnin yhteydessä tapahtuu organisaation kehittämistä ja muuttamista joskus ihan automaattisesti.
mutta se tapahtuu kyllä sen rekrytoivan esimiehen toimesta. Mutta sitten potkujen antaminen, kun se on joskus välttämätöntä, niin niitä potkuja voi pehmentää sillä tavalla, että hankkii sille ihmiselle hyvän startin uuden työn hakemiseen. Ja semmoista me myydään kyllä kuin placement-palvelu. Eli se on palvelu, jonka yritys ostaa, jonka avulla varmistetaan, että se lähtevä henkilö, joka usein on ihan tosi hyvä tyyppi ja kova ammattilainen, niin Headhunter voi auttaa siinä, että pannaan se työhaku, asiat kuntoon, taidot kuntoon ja saadaan hyvä näkyvyys ihmiselle sillä tavalla, että hän tarttuu joko meidän koukkuihin, meillä on ne 400 toimeksiantoa vuodessa, että se uusi duuni voi löytyä siitä, tai sitten meidän muut Headhunter-kollegat löytävät tämän ihmisen paremmin. Ja vielä tuli lisäjatko. Joo, haluatko ihmiset takaisin läsnätöihin? Ovat kiinnostuneet vaihtamaan? No niin, tämä onkin hyvä. Ihmiset arvostavat todella paljon etätyöskentelymahdollisuutta. Meiltä kysytään, varmaan 85% ehdokkaista kysyy, että onko jonkinasteinen hybridityö mahdollista tässä uudessa työpaikassa, koska he pitävät siitä ja niin monet ajatustyötä tekevät ajattelevat, että se on etu, johon on tottunut ja sitä haluaa jatkaa. Ja niin, sitten tämmöisissä asiantuntijahaavuissa, joita me teemme tällä hetkellä, noin puolet hauista on avainasiantuntijoita sen takia, kun niitä on niin hitsin vaikea löytää. Niin tämä etätyömalli, johon olemme nyt 2,5 vuoden aikana tottuneet, on helpottanut huomattavasti headhuntereiden työtä. Me pystytään laajemmalta alueelta hakemaan sitä sopivaa asiantuntijaa, koska asiantuntijan ei edellytetä tulevan konttorille joka päivä. Esimerkiksi kun haen nyt tällä hetkellä Haaga-Heliaan kansainvälisten akkreditointien asiantuntijoita, joita on ehkä Suomessakin niin kuin 4 ja Suomen ulkopuolella sitten jonkin verran enemmän, niin se alue, jolta mä haen, on niin kuin Iso-Britannia, Keski-Eurooppa, niin itäraja, ei menty sen toiselle puolelle tällä kertaa, ja koko Suomi. Ja todennäköisyydet oikein henkilön löytämiseen on nyt suuremmat. Erittäin hyviä kysymyksiä. Kiitos paljon kysymysten esittäjille ja Tuulille. Ja closataan Tuulin esitys tähän. Mä kiitän tosi paljon Tuulia ja Aleksia hienoista esityksistä. Lyhyt yhteenveto tähän loppuun. Ja jälkikäteen sitten tulee esiintyjien tiedot vielä jakoon tämän sen webinaarin jälkeen. Mut lyhyt yhteenveto, mitä me käytiin läpi, niin Aleksin esityksellä aloitettiin ja hän esitteli RFC-metodin. Ja mitä meillä jäi siitä mieleen, niin ennen kaikkea verrataan dataa, mitä meillä on ollut menneissä hankkeissa, ja sitä kautta saadaan luotettavuutta sekä riskianalyysiin, taloudelliseen mallintamiseen, siihen miten me laaditaan sopimukset. Eli tämän riskikokonaisuuden ymmärtämiseen pystytään ottaa huomioon sitäkin, mitä me ei nähdä. Eli tämä on todella, niin kuin voi sanoa, kannattaa tutustua menetelmään. Siinä saadaan konkreettista tukea tähän projektin, sanotaan, suunnitteluun ja riskienhallintaan. Ja tämä pätee ihan niin, puhutaan yrityksistä ja projekteista, niin siellä on nämä riskialueet, niin ne on aika samoja. Että siellä on taloudellinen mallintaminen, sopimukset, organisaatioriski ja perinteinen operatiivinen toiminta ja kaikki strategiset asiat, niin riskialueet, sen kokonaisuuden hahmottaminen, niin siinä tukee nimenomaan RFC-menetelmä hyvin, ja se kannattaa ottaa käyttöön. Ja sitten meillä oli jatkona ja tämä Tuulin esitys, erinomainen aihe, tärkeä aihe, ja miten on tullut monessa lähteessäkin, niin se root cause, juurisyy, kyllä se on me itse. Ihmiset näitä tekee näitä asioita toisilleen, ja siitä ne riskit lähtee, että miten me organisoidutaan ja ketä meitä on tiimissä, niin voittavan tiimin rakentaminen ja pitäminen, niin se on ihan ytimessä. Tilanteet tulee aika nopeasti, niin kuin Tuulikin kertoi, ja rekrytointiprosessi vaatii aikaa. Mutta tämä ehkä niin kuin yhteenvetona siitä Tuulin viestistä, niin se niin kuin asioiden esittäminen, mikä meidän brändi, työnantajabrändi on, ja lupausten pitäminen, ja asiantuntijan käyttö myös rekrytointiprosessissa, niin on erittäin hyödyllistä, ja nykyaikana varmasti semmoista niin kuin suositeltavaa toimintaa. Kaikkea ei tarvitse tehdä itse.
vaan asiantuntija kannattaa hyödyntää. Lyhyesti näin tiivistettynä päivän esitykset. Ja tämä on tosiaan webinaarisarja, eli jatketaan kesälomien jälkeen 2 webinaaria vielä riskienhallinnasta tänä vuonna. Ja osallistuminen on tervetullutta ja tiedotusta tapahtuu sitten projektiammattilaisten kautta. Mun puolesta niin kiitos paljon puhujille ja osallistujille ja ollaan kuulolla ja hyvää työpäivän jatkoa ja työviikon jatkoa.